Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. வணக்கம் நேயர்களே, என்னோட அன்பான வணக்கம். நான் உங்க ராஜீவ் பேசுறேன். வெல்கம் டு a சூப்பர்பான ஸ்பெஷலான எபிசோட் ஆஃப் 30 minutes with us only on Peppers Television. இன்னைக்கு நம்ம கெஸ்ட் வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு பர்சன். ஆக்சுவலா லைஃப்க்கு சக்சஸ்க்கு ஒரு பெரிய சீக்ரெட் இருக்கு. அது சீக்ரெட் வந்து என்னன்னா, எல்லா தேவையில்லாத விஷயம், எல்லா பேட் விஷயம் வந்து எடிட் பண்ணிட்டு delete பண்ணோம். இன்னைக்கு வந்து with me is a world class ஆன ஒரு எடிட்டர். Yes boys and girls, நிறைய மூவிஸ் லைக் சென்னை 28, சரோஜா, கோவா, ரீசென்ட்லி வந்து காவிய தலைவன், மட்ராஸ், கொம்பன், Mass, Deal and many more. With me is Mr. Praveen. So let's start a super bana time. Vanakkam sir, எப்படி இருக்கீங்க? I'm very good, thank you. Very good to see you, sir. First of all, 10 years la வந்து life has changed a lot for you. Yeah, from the first movie up to இன்னைக்கு வந்து லைஃப்ல நிறைய மாற்றம் இருக்கு. Tell me, when you sit back as editor வந்து எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கீங்க? Are you very proud, very content, very unhappy? எப்படி ஃபீல் பண்ணுங்க? No, obviously I'm happy with where I am right now. You know, like, but you know, like. As an editor, it's like my 38. It's like my 19th year. You know, because நீங்க TV yeah, I was in the TV and all that. Films on the 2006 la vandha Chennai 28. It's like it's a substantial growth, as in terms of I didn't expect that. I didn't even dream about this. So it's surprising, yeah. It's a lovely growth. So we'll talk about your entire career. Na முக்கியமான விஷயம் நீங்க சொன்னீங்க 19 years as an editor. ஒரு கிரிக்கெட்டருக்கு, ஒரு ஆக்டருக்கு there's always a retirement plan இருக்கு. அந்த மாதிரி to see a very young all at 19 years வந்து you get bored. நான் எவ்வளோடா எடிட் பண்ணுவேன், எவ்வளோடா டிஃபரெண்டா பண்ணுவேன். Well, that's the trick, you see. You keep reinventing yourself and you keep pushing yourself to try and do something new. Maybe that's the reason why people like to come back and work with me again and again. Like for me as an editor, I would never repeat a particular cut or an effect that I did in one film to the other. Correct. So even if I did it for Venkat Prabhu, I will never repeat it for any other director. So I keep doing that, you know. So probably that's one of the reasons. Talking about coming back, talking about Venkat Prabhu, chemistry வந்து ரொம்ப முக்கியமான வார்ட்ஸ் நம்ம சினிமால வந்து ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி, இயக்குனர் ஆக்டர் கெமிஸ்ட்ரி. ஆனா your chemistry Venkat Prabhu வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப், லவ்லியான ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு. Tell me, இந்த ஜர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? How you got to know Venkat Prabhu sir right from first movie till Mass வந்து எப்படி அந்த ஜர்னி எப்படி இருந்திருக்கு சார்? Raja sir, thanks so much. Raja sir. Because, you know, in Singapore one night we all met up. I mean, I met Venkat through a common friend of ours, J.K. Saronan Solita. He used to own a pub. So we met up there. It was Tamil night. Ilayaraja sir songs put karaoke session. We closed the pub. You know, it was just only for us. Sometimes going to pub வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். So all the way from 9:30 in the night, we ended up we ended up eating breakfast at 7:30 in the morning. What a night. It was a Ilayaraja sir music வந்து you don't realize time எப்படி போயிருக்கு. And he was actually there to direct a music video for our common friend Saravanan, and I was editing it. So I cut Venkat's first directorial venture, you know, even before Chennai 28. He loved the way I cut the songs, and he said, you know, Charan's going to produce a film for me. வந்து எடிட் பண்ணி தரீங்களா அப்படின்னாரு. நான் ரொம்ப தெனவட்டா முதல்ல ஸ்கிரிப்ட் அனுப்புங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டேன். But I mean, like a month later, he sends me a flight ticket and the script and said, Chennai 28 is happening, come down. Super. And that's how we started off. Very அது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் இருந்தது. But tell me the journey working with Venkat Prabhu sir. ஏன்னா ஒரு படம் பண்றாங்க, then they say சரி எடிட்டர் மாத்தலாம், ஸ்டைல் மாத்தலாம். The editor will feel சரி இயக்குனர் கொஞ்சம் மாத்தலாம். I'm tired of working with the same person. So both of you all வந்து ஒவ்வொரு மூவி ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கு சார். From your first movie இன்னைக்கு வரைக்கும் tell me the relationship, fights இருக்கா, friendship இருக்கா, creative differences ஏதோ இருக்கா அப்படி? இல்ல, I think like I know Venkat like the back of his hand. He knows me like at the back of his hand. Like husband wife மாதிரி ரொம்ப without saying a word we can understand. ஒரு bromance ன்னு சொல்லலாம். என்னன்னா I think he knows. அங்க ஷூட் பண்ணும்போது பிரவீன் இது வைக்க மாட்டாரு, வேணா எடுத்துருங்க அப்படின்றாரு. He knows எல்லா கேமராமேன்ல இருந்து ஸ்டன் மாஸ்டர்ல இருந்து, because we have that relationship. I mean, I think everyone should have அந்த சிங்க் இருக்கு, அந்த சிங்க் இருக்கு, அது இருக்கு. அதே மாதிரி அவருக்கு எடுக்கிற ஷாட் இது ஏன் எடுத்திருப்பாருன்றது நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். So he doesn't have to even call me and tell me. Correct. So we know that, and it's like எப்படி சொல்றதுன்னா, Venkat's like he's not satisfied at all until I cut it.
உங்க அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணாங்களா வேணாம் காட்டாதீங்க அப்படின்ற ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது ஸோ வி கீப் புஷிங் ஐ கீப் புஷிங் ஃபார் ஹிம் ஸோ அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கு he trusts you so much and he knows you will give the best output for the movie. Fantastic sir. Let's talk about Venkat Prabhu's recent ஆன Mass sir. இதுல வந்து என்ன டிஃபரெண்டா இருக்கு as an editor as a creator வந்து எவ்வளவு டிஃபரெண்டா இருக்கு இந்த படம்? I'm very happy that Mass is happening because Mass is again directed by Venkat and produced by Nanuel Raja, for which I've done the Venkat ku 6 padam paniyachu, Nanuel sir ku 6 padam paniyachu, Surya sir's film, and it's my 50th. Oh, fantastic. Okay, very good. Congratulations வாழ்த்துக்கள். So அதெல்லாம் அப்படி சேர்ந்து அமைஞ்சது இந்த படத்துக்கு. So that's one of the main special elements. But more than that, I think it started off as a single scene, Mass. It was just a thought, it was just an idea. Surya sir liked it and he said, can we make this bigger? I didn't know. Actually, it became huge, bigger than what... Larger than life. Yeah, very big. And by the time we ended up with the script, we were all scared if we can pull it off. No, on the bios. Then we told, hey, இப்ப பண்ணாட்டி எப்ப பண்ண போறோம் அப்படி சொல்லி. ஏன்னா பேப்பர்ல வந்து you can create awesome stuff. அதே பேப்பர் the work வந்து bring it in front of the camera, meet the audience expectation வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கு. இந்த வாட்டி வந்து one more பெரிய success. I'm sure Mass வந்து ஒரு தாறுமாறான மாஸான கிளாஸான மூவி இருக்கு. But tell me இந்த வாட்டி how different was Venkat Prabhu sir? ஏன்னா we feel it's the same life, same young, same ஒரு youth. I think this is the first time Venkat Prabhu has a story. இது வந்து compliment எப்படி? He's always like he's such a storyteller. அவருக்கு வந்து ஸ்டோரி தேவையில்லை. He's such a fluent storyteller. சீன்ஸ்குள்ள ஒரு காமெடி பண்ணி ஒரு லைன் அச்சுன்னா அப்படி moments இருக்கு, ஸ்டோரியில moments இருக்கு. I think this is one of the most emotional films Venkat has done so far. There's a lot of emotions involved in this film, and I think that would connect to the audience very much, as in people don't expect that from Venkat. Correct. So and it's a spooky thriller. I wouldn't say people will be scared, but people will be intrigued with the way it has been presented. And a visual effects film, a lot of visual effects. So it has been evolving every day. Every time the CG comes in, the scene looks different. Better and better and better. Yeah. So over a movie வந்து உங்களுக்கு ஒரு journey இருக்கு sir. Every movie, be it your first movie, your second, your 8th, your 10th or your 50th, ஒவ்வொரு படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு learning experience இருக்கு, ஒரு journey இருக்கு. So when we talk about the movie Mass itself, that's the talk of the town. Tell me Mass வந்து என்ன 2-3 memories that will always be with you? Different story by Venkat Prabhu, அது வந்து ஒரு memory இருக்கு. That's one. And while editing, while shooting, anything that happened? No, R.D. sir, who's one of the finest cameramen in the country right now, working with him, we were all scared because I've heard like a lot of stories about him, how angry he is on set and all that. But we never saw even an inch of that while working with him. He has done such a glossy work that வெங்கட் படமா இது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி கலர்ஃபுல்லா அவ்வளோ பிரைட்டா போஸ்டர்ஸ்ல ப்ரோமோல தெரியுது அந்த ஒரு லைஃப். And Rajivan sir, who is an art director, a lot of good things happened in this film. When you have ஒரு team வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். When you have such a lively team, such a talented team, ஒரு young எனர்ஜியான டீம் இருக்கு, that makes the movie more special தானே சார்? Yeah, always. As in, see, எப்படி சொல்றதுன்னா வெங்கட்டோட அட்வான்டேஜோ இல்ல அவருக்கு ஒரு வரம் இருக்கு என்னன்னா he extracts the best out of everyone without them knowing. Correct. In a very fun way. No exam, no task. அப்படியே casually you realize. வெங்கட் சரி ஓகே பண்ணி கொடுத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்துரும் அந்த attitude because he's such a friendly person and you wouldn't want to say no to him. Correct, exactly. So that's the thing. Okay, fantastic stuff. Of course, இது வந்து ஒரு landmark படம் இருக்கு, 50 movies. வெற்றி, success வந்து we all want, sir. ஒரு ஆக்டருக்கு சக்சஸ்னா வந்து எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ அவார்ட்ஸ் இருக்கு, ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து எவ்வளோ இன்கம் வந்திருக்கு, எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வந்திருக்கு, ஒரு எடிட்டருக்கு வந்து வெற்றி சக்சஸ்னா ஆக்சுவலா என்ன? How do you gauge your success, sir? I think first and foremost, the films, how the film fares at the box office. But on top of it, if someone notices your work and calls you and says, "Hey, I noticed that you did that," that's more. Ana film the success வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். It's a team work, sir. Ana you cannot compliment only the editor. இல்லனா வந்து can't blame the editor for. இல்ல அதுதான் சொல்றேன். அதுல வந்து ஒரு ஓடுன படத்துலயோ ஓடாத படத்துலயோ நம்மளோட வர்க்க பார்த்து ஒருத்தர் கால் பண்ணாலே அது பெரிய விஷயம். கரெக்ட். அது வந்து ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்தீங்க. ஆமா. சோ அந்த மாதிரி என்ன காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்திருக்குமே ரைட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் மூவி இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன மெமரபிள் ஒன் கிரேட் பர்சன் ஒரு ரோல் மாடல் ஏதோ சொன்னாங்க உங்க ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஏதோ சொன்னாங்க? இல்ல நிறைய பேர் ஆக்சுவலா ஃபார் an example I trained under Balu Mahendra sir. I did his கதை நேரம் way back in 1999 and
when I won the national award, I called him and said, sir, I won this. You know, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா, நீயும் என்னோட இன்னொரு பிள்ளையும் வெற்றிமாறன் ரெண்டு பேரும் நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க, நான் வாங்கின மாதிரி இருக்குடா. You know, like him saying that after those are small moments which that just motivate you, make you feel aman இது வந்து உண்மையான ஒரு சக்சஸ் இருக்கு. And he was like, he's happy that I know from his school that so we have achieved something in the industry. He was like, I don't know what to tell you, but I'm really happy for you. சந்தோஷமா இருக்கு, என்னோட ரெண்டு பசங்களும் அவார்டு வாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கால் பண்ணிருக்காங்க. விக்ரமன் சார் கால், lot of people. I mean, like, we keep getting calls, but after every film releases, most of the well wishers call you or message you and say. So which is the movie நீங்க வந்து நிறைய கால்ஸ் வந்தது உங்களுக்கு? எது படம் நீங்க பண்ணீங்க அது பார்க்கணுக்கு அப்புறம் மக்கள் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெட்டர்னிட்டி நிறைய ஃபோன் பண்ணாங்க. அது வந்து என்ன ஒரு படம் இருந்தது? ஆர்னிகண்டம், மங்காத்தா, மெட்ராஸ். மங்காத்தா was class. So Madras was also a lot of people called and said no, it was a wonderful film. And I think அது என்ன ஆயிடும்னா, நம்மளோட நம்பிக்கை ஒண்ணு இருக்கும் எடிட் ரூம்ல பண்ணும்போது, ஓகே இந்த படம் இதுதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்மளோட ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் ஆகுது. அது ஒரு 10 பேர் நம்மளுக்கு கால் பண்ணி சொல்லும்போது வந்து ஓகே we are on the right track அப்படின்னு. So when you see a movie on the editing table உங்களுக்கு தெரியும் என்ன கிளிக் ஆகும் என்ன கிளிக் ஆகாது, ஒரு ஐடியா அட்லீஸ்ட் இருக்கு. ஒரு I think ஒரு 50-50 எல்லாமே ஓடும் ஓடாதுன்னு தெரிஞ்சுட்டா எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். சரி, ஓகே. அண்ட் என்ன ஒரு படம் நீங்க பண்ணீங்க அதுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ஸே வரல சார், யாரோ ஃபோன் பண்ணி சொல்லவே இல்லை நல்லா பண்ணீங்க, யாரோ நோட்டீஸே பண்ணல உங்க என்னடா போன் ஒர்க் ஆகலையா என்ன? இல்ல இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. Now that everything has changed, people watch your trailers on Twitter, Facebook, call you. முன்னாடியே வந்து ஒரு ஃபீல். ஆமா, இப்போ வந்து பார்க்காம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, யாராவது ஒருத்தங்க பார்த்தாது கூப்பிடுவாங்க. I think அந்த மாதிரி நடக்காது வந்து ஆர்னிகண்டம் தான். way back then, because back then அப்போ வந்து நெட் அவ்வளோக்கெல்லாம் கிடையாது. And even press was not even aware. வித்தியாசமான ஸ்டோரி இருந்தது. Actually it was a lovely story sir. படம் வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்தது. நான் சார் ஒரு பர்சன் ஒரு எடிட்டருக்கு வந்து I think the main person above you வந்து is the director. இயக்குனர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு person. You see his vision அப்படியே நீங்க எடிட் பண்றீங்க சார். You have worked with so many directors, lovely and directors. Tell me யார் கூட நீங்க வந்து பெஸ்ட் அட்வைஸ் கிடைச்சிருக்கு, பெஸ்ட் மெமரிஸ் இருக்கு, யாரோட நீங்க வர்க் பண்ணீங்க, வெரி ஸ்வீட்டான மெமரிஸ் யார் இருக்கு? I like most of them. சில டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கூட சிங்க் ஆகும், சில டைரக்டர்ஸ் ஆகாது, பட் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே I try my level best. இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து யார் கூட ஆகாது சார். இல்ல அதுதான் சொல்றேன். நான் இது வரைக்கும் வர்க் பண்ண நான் என்னோட ஆட்டிட்யூட் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு டைரக்டர் கூட வர்க் பண்ணா அவங்க அடுத்த படம் நம்ம கூட தான் வர்க் பண்ணணும் இருக்கணும், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணணும். ஆமா, அப்படிதான் வர்க் பண்ணுவோம் தவிர சண்டை போடணும் நம்ம தான் பெருசு, அவர் ஒரு 2 படம் தான் பண்ணிருக்கோம் நம்ம 50 படம் பண்ணிருக்கோம்லாம் கிடையாது. சண்டை இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாடில் அப்படின்ற ஒரு படத்துக்கு டைரக்டருக்கு நானும் பயங்கர திட்டு, 2 பேரும் பயங்கரமா கத்திக்கிட்டோம். யாரு அப்ப நீ பெருசா நான் பெருசா அப்படிலாம் பேசி 2 நாள் கழிச்சு வாங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு மாறிட்டோம். அப்படியே it is just for that not about ego, it is about the product. Yeah, exactly. It's just about that moment. But most of them, you know, Vasanta Balan sir has his own category, Venkat has his own category. For example, Suraj sir, with whom I did Alex Pandya, அவங்க வந்து எனக்கு எப்படின்னா, it's a very old school method, but as an editor I never knew that. He told me, I mean, he taught me rather how to shrink footage reel wise. இந்த ரீல்ல என்ன எக்ஸ்ட்ரா டயலாக் இருக்கு, இந்த ரீல்ல என்ன எக்ஸ்ட்ரா டயலாக், அப்படி போலாம் படமா பார்க்காதீங்க, ரீலா பாருங்க. every 20 minutes there should be a surprise, every 20 minutes there should be a peak. அந்த மாதிரி. சோ ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நம்ம வாங்கி ஒவ்வொரு ரீல் நீங்க வந்து ஒரு ஃபிலிமா யூஸ் பண்ணீங்க, அந்த ரீல் வந்து ஒரு மூவி மாதிரி நீங்க எடிட் பண்ணீங்க. ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், அது வந்து டிஃபரண்ட், உங்களுக்கே வந்து ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த அப்ரோச் நான் பார்த்ததே இல்ல. வெரி குட் திங் ஆக்சுவலா, அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இது. நம்ம படமா தான் பார்ப்போம். சோ இட்ஸ் லைக் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒண்ணு நம்ம அவங்களுக்கே தெரியாம நம்ம கத்துக்கிட்டு வந்தோம். Correct. Which is the one director that you want to work with, sir? நீங்க அவ்வளோட வர்க் பண்ணிருக்கீங்க. இல்ல அப்படினா எல்லாம் பெரிய லிஸ்டே இருக்கு. One person top in the list யார் இருக்காங்க? I'm happy for where Karthik Subraj is, because I was supposed to cut Jigardanda. For some strange reason it didn't happen. அவங்க வந்தாங்க, இங்க பேசினாங்க. அதுக்கப்புறம் விவேக் ஹர்ஷன் did it, but he's done a fabulous job. I don't think I would have done that. அது சொல்ல முடியாது. Just saying, but that one film that I loved, I thought I should have worked on. ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு தோணுச்சு. Very nice. And Karthik, I keep telling Karthik வரலல என்கிட்ட அப்படியே சொல்லி மாட்டிட்டே. அடுத்த வாட்டி வாங்க, we'll do a great work, because of course அந்த ஒரு great இயக்குனர், great editor together பண்ணீங்கன்னா it makes the movie so special, sir. So Praveen sir, tell me, pressure வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் தானே, because டைமிங் பிரஷர் இருக்கு, கமிட்மெண்ட் பிரஷர்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கா சார் உங்க லைஃப்ல? இல்லைங்க, அது நான் கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா ரிலீஸை நோக்கி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are like 2 weeks away from Mars release. This is the most stressful period wherein you are coordinating
every single department as an editor and trying to consolidate them and like see the bigger picture. So you're involved with talking to a lot of people who have their own timelines, deadlines. You try and manage your way, convince them, be nice to them, buy them ice cream, coffee, get your work out from them. So HR வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். You should know to handle the people very nicely. Okay, tell me, ஒவ்வொரு person இந்த லைஃப்ல வந்து ஹை இருக்கு, லோ இருக்கு, வெற்றி இருக்கு, தோல்வி கண்டிப்பா இருக்கும். சார் அது வந்து லைஃப் தான், லைஃபோட ரூல் வந்து அப்படிதான். So when you look at life, which are the 3 points of ultimate success நீங்க பாத்துருக்கீங்க சார்? மெகா டாப் சக்சஸ், ஒரு அவார்டா, உங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரேக்கா, ஒரு காம்ப்ளிமெண்டா? I think when I made a decision in Singapore to come back to Chennai, because I was doing really well there, earning about 3.5 lakhs. I'm talking about 2005-06. There was no need, and I was only working for like 20 days a month. So pressure இல்லாத ஒரு work, I was scot free, I was with Discovery. 5 weekends off, நம்ம போற நேரத்துக்கு work from home, இல்ல நம்ம போற நேரத்துக்கு போலாம், அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப். I made that switch because when I was going to come back to Chennai, I'll be starting from scratch. All my savings are going to dry up. Correct. One risk இருக்கு, secured income இல்ல. And I wasn't. See, the thing is, even before that, I never wanted to come into cinema. My father was into cinema. Growing up, I saw his troubles, struggles. I thought, okay, cinema namukku vendam. அப்படின்னு சொல்லி போனவன், to make that decision to come back, I mean, from a comfortable life in Singapore, to come back to India again, that was a major decision that I'm glad I made it. நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு, ஒரு பிரேவான ஒரு மைண்ட் செட் தேவை இருக்கு, நீங்க பண்ணீங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி சார். It's a very big thing to come out of your comfort zone, நிச்சயமா. So that was one high point, and obviously my kid when she was born, that makes you a completely different person in life. Life ஓட ஒரு மைண்ட் செட்டே மாற போகுது. The way you see life, the way you approach life. ஆமா. It may, you feel older. And மூணாவது சார், winning the national award. That's a great achievement. Okay. So tell me, சினிமால வந்து இன்செக்யூரிட்டி இருக்கு சார். ஒவ்வொரு ஆக்டருக்கு, ஒவ்வொரு இயக்குனர் இன்செக்யூர் இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து என்ன ஆகும், வெற்றியா தோல்வியா, அந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டருக்கு வந்து இன்செக்யூரிட்டி இருக்கா சார்? உங்களுக்கு இல்ல, I mean for எல்லாருக்கும் ஒரு லெவல்ல இருக்கும், கண்டிப்பா இல்லாம இருக்காது. See, cinema is always you're always on a wall. You never know which way you're going to fall. So அது இன்செக்யூரிட்டின்றத விட அந்த பயம் இருக்கணும். அந்த பயம் இருந்தா தான் ஓடுவோம் நம்ம. அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, moment you become super confident, then everybody is Rajinikanth. You cannot be that. So you always need to have that fear in your head to. And the nervous energy or fear energy வந்து always should be there. It should be there. I wouldn't call it insecurity, but I would call it as a fear of work, very good. To perform better. Super. Okay. And tell me, sir, failure வந்து I don't see. எனக்கு பார்க்கிறதுக்கு your entire filmography is success. ஆனா உங்களுக்கு on a professional note, failure இல்லைன்னா வந்து lack of success, dejection, disappointment எதுவும் இருந்துச்சா சார்? அப்படி இல்ல, அதாவது டிஜெக்ஷன் அப்படின்னு will be disappointed if a film that we worked on doesn't run. எதிர்பார்ப்பு நீங்க நிறைய எதிர்பார்த்தீங்க? அரண்யகண்டம் நான் நிறைய எதிர்பார்த்தேன், and I was disappointed for Madras because it was such a honest effort from the entire team. I was surprised that none of the award committees recognized it, right from the center to down here in Chennai. In fact, I got best editor award for Madras from someone yesterday. அவங்களுக்கு அதை கால் பண்ணி சொன்னோன்னு, அட்லீஸ்ட் நீங்களாவது பார்த்தீங்களே இந்த படத்தை ரெகக்னைஸ் பண்ணி. எனக்காக இல்லை, I think Ranjit did a fantastic job in terms of his screenplay. The cameraman Murli did an awesome story, had a lot of value. Yeah, and like Karthi sir did a wonderful job. Santosh did a super score. Sometimes சினிமால வந்து லாஜிக் இல்லாம ஒரு விஷயம். ஆன்மீகம் வந்து ஓடாததுக்கு ஒரு வருத்தம், மெட்ராஸ் ஓடிருச்சு ஆனா ரெகக்னைஸ் பண்ணலன்ற ஒரு வருத்தம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க சார்? What do you do? Sit back and say ஐயோ என்ன, or just move on with life and don't think too much about it? That's all. Unfortunately or unfortunately, there was a better film last year along with Madras. It is Jigar Danda. Correct. So obviously when you weigh them both, when our committee looks at it, I think they'll choose Jigar Danda. Correct. ரொம்ப honest, you have to accept the truth sometimes. Yeah. That's a fact. Okay, super. So now let's talk about the personal side. So இப்போ வந்து already நிறைய awards இருக்கு, நிறைய movies இருக்கு, நிறைய genres பண்ணிருக்கீங்க. Okay, talking about genres, which genre வந்து you feel ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றது வந்து காமெடி தான்.
காமெடி Perform ஏன்னா அந்த பண்றது டைமிங் வந்து should be portrayed on screen so audience வந்து ரிலேட் பண்ண அது முடியும் எழுதுறதுல இருந்து ஆக்ட் பண்றதுல இருந்து நம்ம எடிட் பண்ற வரைக்கும் வந்து யாரு ஒருத்தங்க தப்பு பண்ணாலும் அந்த டைமிங் போயிடும். என்னதான் அவங்க கஷ்டப்பட்ட ஷூட்ல நடிக்க வச்சாலும் அந்த ஒரு சின்ன சிரிப்பு இருக்கும்ல டைலாக், அப்புறம் அந்த சிரிப்பு எடுத்துட்டோம்னா அதோட வேல்யூவே போயிடும். ஸோ அது எடிட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். we have to be really mindful about that. and which is the one genre you like very much sir? எது genre பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சேலஞ்ச்? Challenge, I mean, I think I'd rather say not to edit but to watch. I would love sci-fi. okay. No, that's something that we have never touched upon. Correct. So probably that's one coming. Okay, and tell me the future plans வந்து என்ன projects வரப்போகுது, what's coming up? Mass is coming up, Idunammal is coming up. I'm doing one more film for Surya Sir's company, Haiku nu solittu Paniraj sir. Children padam irukku. Yeah, it's a very sweet poetic film. I think that should be one of the best films next year. Oh, very this good. year. Vilithirun solli ஒரு படம் போயிட்டு இருக்கு. And couple of biggies still haven't signed yet. Rumors வந்து நிறைய இருக்கு. I thought we'll hear from you. We have not got the confirmation, so we will not mention about it at all. And sir, over editorக்கு வந்து கனவு இருக்கு, dreams இருக்கு. So இப்போ வந்து what else? வேற என்ன அச்சீவ் பண்ணனும், வேற என்ன கனவு இருக்கு? Yeah, I think after 50 films, you tend to be a little philosophical towards the way you approach your work and all that. No? So when you look back and see, okay, let me check what I have. நான் என்ன பண்ணல, ஒரு ஹீரோக்கு போலீஸ் ரோல் பண்ணணும், இல்லனா வந்து ஒரு வில்லேஜ் ரோல் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டருக்கு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் தொடலை, இந்த மாதிரி பண்ணலாம். I want to make good films, as in no jump cuts, no jarring visuals, no ramps, nothing. I want to keep it smooth and simple, which I've already tried for Madras and Kavit 11, by the way. Okay, recognition vandute irukku. Of course, people love your work, they love the person that you are. And sir, last question, suppose God comes to you and says, Sari, I will grant you 3 wishes, Mr. Praveen. 3 wishes. என்ன 3 ஆசை இருக்கு, என்ன 3 wishes இருக்கு? That's a big one. I'll ask my wife and kid to be happy first throughout their life. And probably, I want to stay with them forever. Be happy as what I am today. Definitely, sir. To blend, to balance ஒரு professional life and personal life ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நீங்க கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்க. So நீங்க வந்து எடிட்டர் இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு ஹீரோ இருக்கீங்க ரியல் லைஃப்ல. You are a super hero. Thank you so much. Pleasure meeting you, sir. Thank you so much. Thanks, Raji. அந்த ஒரு ஃபீல்ட்ல boys and girls, நீங்க பாத்தீங்க lovelyயான show with Mr. Praveen. ஆனா உங்க feedback, உங்க likes and comments is very very important. So log on to facebook.com/peppers. Give us all your feedback. This is Mr. Praveen. My name is Rajiv. Goodbye and stay tuned to Peppers Television. சுட சுட உங்க மனதை தொட.